Là, tu n'as même pas ouvert le micro. Alors là, tu vas m'entendre me parler. Tu vas entendre. La cérémonie, là, c'est à combien d'états? En théorie, 1 heure. Tu es pressé? Après, il y a cocktail, faut pas t'en Non, faire. cocktail, on n'a pas d'état. Tu peux aller manger. Le cocktail, c'est. Tu entends? J'ai ça, donc. Tu n'as pas entendu ce que lui, il a dit. Avec la manger. Non, on dit qu'il ne faut pas manger avant le client. On dit qu'il ne faut pas manger avant le client. Ça, c'est vrai, je suis d'accord avec ça. Je suis d'accord. On paye la nourriture pour ton père. Avant même qu'il ne s'asseye, tu as déjà tout bappé. Alors, tu es un enfant bassaleur. Un bassaleur, yaya. Je dirais même plus un bassaleur, yaya. C'est Ahmed qui m'a appris ce mot. Alors, il m'a dit que ce serait... Serge, faut couper la lumière dans la salle, s'il te plaît. Ouais, est-ce que tu est-ce que tu peux prendre le micro pour faire une annonce en anglais pour dire que des personnes sortent? Ok, donnez-moi, je vais faire ça. Voilà. D'accord, faut prendre un micro dedans, non? Il n'y a pas un micro. Ladies and gentlemen. Faut laisser ça. Plus ça peut faire, mais il faut laisser ça. Donc on parle à leur frère. C'est bon ça. Je vois. Voilà. Voilà, nous on veut ça. Non, on n'a pas le droit de partir. À la fin, quand vous êtes parti, on peut partir. Parce que j'ai un autre. Ok. C'est cette vidéo que je dois. Voilà. C'est à cause d'eux qu'on a éteint la lumière. Mais ils ne bougent pas. Non, on va se coucher. Je ne pas voir le micro. C'est ça. Je vais prendre le micro. YouTube, for sure. Okay. See here? Oui, Orange, j'ai demandé qu'ils remettent en place. Okay. Well, isn't it for that? Quoi, le second câble asiatique? Lâche-toi. T'es timide. Ok, on fait quoi? Dis-moi vite, mais dis. Nous deux là. C'est pas sur la clé. Laisse la clé. Ok, je prends ça. Je copie quoi? La vie peut-être. Pas le. C'est pas bien que la personne. Je vais ça où? Dans mes vidéos aussi. C'est les autres qui sont de plutôt qui sont après, Ok. Est-ce que tu peux mettre un truc? On va voir si on a le son qu'on va nous demander là-bas. En tout cas, c'est pas la peine. Si c'est juste ici, c'est pas la peine. Tu peux dire à Jeff de voir s'il a le son, s'il te plaît? Jeff. Jean-Marc, demande à Jeff s'il a le son, si ça module. Joe. Oh, Ça module là-bas. je sais que tu parles anglais. Non, il n'y a rien. Mike, non. Non? La musique, tu ne vas pas Freddy, tu as pu avancer sur ce que je t'ai montré et t'envoie, tu vas essayer de le voir ça. Allô Serge. Oui. Il faut qu'il parte au bureau pour faire ça. J'ai pas compris. Les deux. Eh, attends, je vais faire un point d'abord. Attends, je vais faire un point et puis je vais te dire. Je fais un point après quoi, tu vois. Là, il ne va pas te répondre maintenant. Parce que mon corps là est plus rapport. Ok, d'accord, je te rappelle. Je te rappelle. Est-ce qu'on aura besoin des deux autres cadres qui ne sont pas venus aujourd'hui là pour demain? C'est la même procédure qu'aujourd'hui. On n'a pas besoin d'eux. On n'a plus géré, non? Hein? On n'a plus géré. Donc elle a dit de rester, c'est pas la peine.
live streaming. Ça vous dit? Tu peux checker pour voir déjà, tu dois avoir quelque chose. Tu peux regarder pour voir si tu as le rouge. Scale sur le live stream, j'ai mis ça. Ah, c'est déjà commencé? Regarde voir. C'est les mêmes wallets que ce matin? Oui, C'est le même lien? oui. Déjà? Oh, qu'est-ce qui se passe avec l'ancien? Ah, ok, non. Mais si je vais mettre les liens de ce matin, Ah non, le lien a changé. Le lien Ça a changé, attends. il a changé. Ouais. Je vois quel ça. Mais le Ok, ouais, la vidéo, où sont les deux vidéos qu'on doit lancer? Où sont les deux vidéos qu'on doit lancer? Ok, vas-y. Patricia Frankenstein, Shop Embarca. Regarde, tout de suite, elle va nous demander de passer la vidéo. Donc, on va brancher ça sur ton ordinateur, ou bien sur ça. C'est ça qui a le câble là-bas. Oui. Gerda. Est-ce que ce soir, tu as des noms? C'est ça qu'on Non, ce soir. Il n'y a pas de lui, il y nom. a le nom des gens qui viennent passer. C'est ce qui est obligé. Ok. Jean-Baptiste, Jennifer Dunn, Joseph Abdelko, Myriam Sikwe, Myriam, Olaf, Spectacular Display. That is the name. Oui, elle est cool. Elle a que 15 ans, 16 ans. David Navarro, Seda, T'as le son? Oui, elle est cool. Oui. Oui, c'est cool. Oui. Attends, je t'envoie sur. Il n'y a pas un mot. Je t'envoie sur WhatsApp. I love your bow tie. Anyway, I think Mais il faut qu'on te branche en fait, c'est toi qui vas lire la vidéo. Il y a des présentations PowerPoint. Attends. Ah, c'est la partie. Attends, il faut. Il n'y a pas de PowerPoint. Bon, il n'y a pas. C'est le chose. Les
le slide pour annoncer C'est les awards. les awards de chaque fois. C'est ça les champions. Hein. Les Champion champions, 1, champion 2. Et ça doit passer sur le football, c'est pas Oui. Je pense que les deux donc on n'a pas besoin de soucis. Ouais. Tout peut être super. Parce qu'il y a le nom aussi. Les lumières, les gars. Ça va dans la lumière. Gay, mets la lumière là. Si elle a besoin de dissocier. Pourquoi? Et non. Merci. Gay, c'est bon. Regarde dans les yeux déjà. Comment ça va? J'ai fini d'utiliser ta lumière, tu m'emmènes. J'ai fini d'utiliser ta lumière, ça suffit. Ça suffit. Eric, Yep. C'est pas mal. Hein. Oh, mon petit papier. tu lui dis que apparemment tu ne vois pas qu'il y a un problème. Si, Le gars n'est Ah. pas. Oui, je sais que tu as un problème. Oui. J'essaie Non, de régler. non, non. Si, trois, tu fois, 3 fois avant, ils avaient dit ah, vous êtes sûr que vous Non. utilisez sans Wi-Fi, c'est pas souhaitable. Tu te demandes de moi, tu es en fait. Non, j'ai demandé. Donc il a dit, en fait, Lionel a dit qu'il voulait voir avec elle. Ok, sinon moi je te crois. Mais dis pas, pourquoi pas. C'est parce que tu travailles dans la nutrition et tu bois du coca. C'est pour ça. C'est juste ça. C'est juste pour ça.
I just can't stand losing. Show me the way to solve your problems and I'll be there. Show me the way and I'll do what I can. What can I say, oh lately? What can I do? I just can't stand losing you. Losing you. Food is life. It nourishes minds and bodies, shapes landscapes and livelihoods, and connects us across cultures and continents. But our current food system is not sustainable. Hunger, inequality, waste, and climate change threaten the health of our planet and its people. As chefs, we live for food. We are passionate about how it is grown and cooked and how it makes people feel. And we want to give food a brighter future from the farm to the fork. A future where ingredients are grown with respect for the environment, where no good food goes to waste, and where everyone, everywhere, enjoys the nutritious meals they need to thrive. So, we gathered from across the globe to share our stories and discuss how, through actions in kitchens, classrooms and communities, chefs can contribute to the United Nations global goals. Together we stand for ingredients grown with respect for the earth and its oceans, protection of biodiversity and improved animal welfare, investment in sustainable agriculture and farmer livelihoods, no food loss or waste, celebration of local seasonal food, a focus on plant-based ingredients, education on food safety, healthy diets and nutritious cooking, and nutritious food that is accessible and affordable for all. And we are committed to working with others to achieve this vision. This is just the start of the conversation. Over the next year, we will create a plan of action to inspire change across the food system. Join our community now and help us create a movement to deliver a better food future for all. Faut juste que je tire en fait. C'est bon. Je garde ça, je vais le remettre. Je vais mettre après. Ouais. Ladies and gentlemen, I invite all the shortlisted candidates to come at the front row, please. To come and sit down at the front row. Please, all the shortlisted candidates are needed at the front row. And you can also have a seat. The ceremony will begin in a few minutes. Thank you. How can I explain? I want your love. I want to change.
Ladies and gentlemen, I will ask all the shortlisted candidates to come at the front row. They are expected to come at the front. Please, shortlisted candidates, come at the front. Because we will start the ceremony in a couple of seconds, actually. And please, do use your headsets for the English speakers because this ceremony will be facilitated in French. So don't hesitate to use your headsets. And I will ask everybody to sit down, please. Will you take a seat? Mesdames et messieurs, à l'arrière de la salle, est-ce que vous pouvez vous installer afin que nous commencions cette cérémonie? Mesdames et messieurs, à l'arrière de la salle, ladies and gentlemen, at the back of the room, I will ask you to take a seat because we are about to start. Actually, we are starting. Yes, let's start. Quelle scène magnifique. C'est extraordinaire. Alors, je ne sais pas pour vous, mais personnellement, j'ai l'impression que plus cet événement se déroule, plus ce rassemblement global se déroule, et plus j'ai de l'énergie. Chaque jour un peu plus. Comme si j'étais contaminée, comme si le mouvement Sun, quelque part, rentrait en moi, et que je rayonnais encore plus. Et j'ai l'impression que c'est aussi votre cas. Je vous sens plus vif, plus dynamique qu'au début. Mais ce soir, je tiens à vous préciser, alors c'est vrai que pour l'instant tout le monde est installé, tout le monde est assis, mais ce soir nous allons nous amuser. Ce soir, nous allons chanter. Ce soir, nous allons danser. Je suis même prête à vous montrer des pas de danse made in Côte d'Ivoire, si vous voulez, ce soir. Est-ce que vous êtes prêts à danser? Est-ce que vous êtes prêts à vous amuser? Parce que nous, on va s'amuser ce soir. Attendez, est-ce que vous avez vu les tenues traditionnelles que portent certaines personnes dans cette salle? Waouh, impressionnant. Alors, commençons. Comme vous le savez, ceux que l'on considère comme étant les champions de la nutrition sont essentiels pour instaurer, pour maintenir un engagement politique en faveur de la nutrition. De par le monde, des personnalités de haut niveau, de haut profil, font de la nutrition une composante majeure. Les premières dames, nous en avons une dans cette salle ce soir, la première dame d'Haïti. Les premiers ministres, on en a reçu durant cet événement. Les acteurs, les artistes, nous avons reçu un parolier. Les musiciens, les athlètes, les personnalités religieuses et les dirigeants traditionnels contribuent tous à leur manière à galvaniser l'engagement politique et à sensibiliser les masses. C'est très important de le faire. De leur côté, les ministres, nous en avons reçu également cet après-midi, également M. Brou, le ministre des Mines de Côte d'Ivoire, les députés, les dirigeants d'organisations et d'institutions, les directeurs généraux et les journalistes de renom font également preuve de leadership dans le domaine de la nutrition. Et sur le terrain, parce que c'est aussi ce qui compte le plus, les conseillers dans les secteurs de la santé, de l'agriculture, les responsables locaux en matière de nutrition, les chefs religieux locaux, les chefs de village, les enseignants, les responsables d'organisations communautaires, ainsi que les citoyens montrent la voie à suivre pour le renforcement de la nutrition. Cette cérémonie vise à honorer les efforts de tous pour avoir fait preuve de leadership, quelle que soit la situation. Ce soir, nous allons honorer quelques personnes pour la contribution exceptionnelle qu'elles apportent à ce mouvement. Monsieur, Son Excellence, ancien président de la Tanzanie, Jakaya Kikwete, vient de s'installer. Il se trouve que la personne que je vais inviter sur scène est en train de discuter avec lui. Donc pour l'instant, on essaie d'attendre. Mais en réalité, et là j'ai gâché l'effet de surprise, mais je voudrais appeler sur scène celle qui ne peut pas faire 1 mètre sans être interpellée pour être prise en photo. Celle qui inspire tout le monde avec son énergie débordante. Celle qui inspire, qui nous inspire avec sa détermination.
Je crois que vous avez compris de qui il s'agit. J'appelle sur scène Madame Gerda Verberg, la coordinatrice du mouvement Summit. Mrs. Verberg, we're waiting for you. Dear friends, it's great to be here tonight because I have each and all of you seen today working, discussing, presenting something, presenting your marketplace, your country, your activities, your commitment, sharing your experience. You are all champions of nutrition. You are all and you were all there this morning at 9 o'clock, and now it's almost 7:30, and you're still here, and you're in the mood to dance and sing and cheer and celebrate. And that's exactly the mood we need, because now we're gonna celebrate. We're gonna celebrate your activities, your commitment to young children, to families, to people in your own country. And we would like to give you a champion award. We would like to give all of you a champion award. It's not gonna happen. It's not gonna happen. It doesn't mean that in the future you will not get a champion award. But tonight we are very honored to have, well, quite a lot, I don't know exactly how many, nutrition champions that we want to hand out an award. And we will all celebrate. And by celebrating the championship or the awards of the champions of tonight, we are celebrating our own championship. And it is an inspiration. It's just a moment, a moment of celebration, because from time to time you have to celebrate life. But it's just a moment, and after this moment, both the champions and all of us, because we are all champions, will move on with extra inspiration and extra energy to get even better results than we have already today. I'm very honored to have all of you here, and I'm really looking forward to the celebration of the Sun Movement Nutrition Awards and some extra awards. Over to you. Thank you very much, Mrs. Verberg. Nous n'avons pas de temps à perdre. Nous voulons savoir qui a gagné les fameux prix que nous attendons tous. Alors, l'heure des remises de prix a donc sonné. Je voudrais vous demander à présent de saluer la venue sur cette scène d'une autre personne, M. Klaus Kramer, qui va remettre le Nutrition Leadership Award octroyé par By the Side and Life. Applaudissez-le, s'il vous plaît. Il va remettre les prix. Good evening, ladies and gentlemen, honorable ministers, excellencies, dear colleagues and friends. It's a real honor for Site and Life, and particularly me, to be part of this vibrant Sun Global gathering. I feel very humbled by the energy, the innovative thinking and commitment to support each other within and between countries happening here this week in Abidjan. As we heard yesterday, only together we can improve nutrition and make the future of billions healthier and brighter. Now, I'm here on stage to announce the winners of the Site and Life Nutrition Leadership Award that recognize great leaders in the field of nutrition who don't just have a vision for an improved world, but are actively working for it. Let me share
the qualities we believe a leader should have. A great leader is a visionary, someone who not only dreams and talks about a better world, but steps up to realize this vision. A great leader is also innovative, someone who seeks new solutions to a problem and provides the knowledge and methods to take them into action. We think that a great leader has to be passionate, someone who is driven by his or her work to improve the current situation. And a great leader has courage, someone who rises and takes initiative in difficult times. And finally, we think a great leader has to be transformative, someone who inspires and encourages and helps other people to achieve improvement. In this spirit, and on behalf of the selection committee of Dr. David Nabarro, who is in the room, Dr. Robert Black, Johns Hopkins University, Dr. Anna Lati from the FAO, and Dr. Sean Baker from the Gates Foundation, who's also in the room, I know. They all received previously the Sight and Life Nutrition Leadership Award. And we also had Dr. Purnima Kashyap of the Sun Secretariat in the committee. And now I'm really proud to announce two recipients of the 2017 Sight and Life Nutrition Leadership Award, who are very deserving leaders, diligently working to change the face of nutrition for the better. The first winner, and this is in no particular order, is a medical doctor and a public health physician with more than 10 years of experience of working in maternal and child health sector in India. She has been part of the emergency obstetric care program of the government of India, technical team of Operation Eyesight and Child Eye Care Charitable Trust, and she worked during that time in the slum communities in Mumbai, and currently she heads Vitamin Angels in India as a senior program officer. Over the last 7 years under her leadership, Vitamin Angel has successfully reached 12 million children under the age of 5 with vitamin A capsule and deworming interventions through a local network of more than 400 NGOs. In addition to that, she has also been able to support 6 state governments in India with technical information and training, which has helped them to adopt using vitamin A capsules as a more appropriate and acceptable form of providing vitamin A to children under the age of 5. The list of achievements I could continue, but with further ado, I'm very proud to recognize Dr. Shilpa Bhatta. Shilpa, please come to the... Doctor, you have a special microphone. Here is your microphone. Wow. Thank you, first of all, to the selection committee, Sight and Life, the Sun Movement. It is a huge honor to receive the Nutrition Leadership Award. And to think I almost became a surgeon. But during surgical residency, my father underwent a laser operation for diabetic retinopathy, and he lost his vision. He was an artist, he was a photographer, and he lived the last 10 years of his life as a blind man. Thank you. To make sense of the pain he went through, and we went through as a family, I shifted to public health. I had a compelling need to be in prevention, and blindness prevention became a passion. It brought me to my organization, Vitamin Angels, and it brought me to vitamin A supplementation. Just 2 doses of vitamin A a year
for all children between 6 months to 5 years, prevents blindness. It also increases the immunity and helps the child fight major killers of childhood like measles and diarrhea. It also improves child survival rate by 24%. It's a fairly simple intervention, but we haven't been completely successful in reaching all children with this life-saving intervention. Just 2 doses a year. My work with Vitamin Angels focuses on creating awareness on the existence of this challenge even today in India, offering vitamin A supplementation as a solution, and exploring alternate networks such as civil society to reach that gap. In the past 7 years, as Klaus mentioned, we have been successful in partnering with 400 NGOs, 400 change agents, and reached 12 million children under 5. I acknowledge and accept this award on behalf of these change agents who have taken the responsibility to make a change locally and to reach children most at risk and hard to reach. We've seen the numbers yesterday. 2 billion people lack micronutrients like vitamin A, iron. 155 million wasted, 55 million stunted, and on the other hand, 48 million overweight. These are not just numbers. These are not just statistics. These are people. These are men, women, children. And because of the scale of this issue, these are no longer child health or maternal health issues. These are human rights issues. And it's unacceptable. If it's unacceptable for my child or my parent or my family member to suffer from these, then it is unacceptable for anyone, anywhere to be suffering from them. We must act now. We must say, not on my watch. It's really very heartening for me to see all the people in this room who are passionate about bringing about a change for humanity. We are all nutrition champions. Let us promise today to keep the humane in humanity. Together we can. That's the only way. Thank you so much. Merci. Shilpa, this was wonderful. Thank you. Our next noted awardee, she is a Blue Jay and a Blue Devil as an alumnus of both Duke University and Johns Hopkins School of Public Health, where she has held adjunct faculty appointments. As an expert in the field of nutrition, breastfeeding, and HIV prevention, she has published 46 peer-reviewed journal articles, 18 books and monographs, and 4 book chapters. During her career, she has taken an impactful role as senior advisor on nutrition, advising the Africa Bureau Office of Sustainable Development at USAID, and co-investigator on numerous clinical trials and behavioral studies on the prevention of mother-to-child HIV/AIDS transmission. In 2007, she joined the Bill and Melinda Gates Foundation and currently leads the Nutrition Strategy, Data Analytics and Evidence Initiative. Her work has led her to shape and manage a diverse portfolio of grants, including research on a healthy birth, growth and development, testing new delivery models for improving maternal nutrition, breastfeeding and complementary feeding at scale. We are all aware of the success of the Live and Thrive program in increasing breastfeeding rates. I could really continue outlining on the extraordinary achievements of this winner. However, I'm incredibly proud to announce the Southern Life Nutrition Leadership Award is given also to Dr. Ellen Peros. Ellen, please.
Wow, thank you, Klaus. I was wondering if you were talking about me. I was reminded of a past life. Thank you so much for those kind remarks. And I have to say, I'm genuinely humbled and honored by receiving this award. And I accept it with an enormous sense of optimism. Last week at the Global Nutrition Summit, the nutrition world received a huge boost with over $3 billion in commitments from traditional and new sources, from countries as well as donors, to end malnutrition in all its forms. Ending malnutrition is the mission of Sight and Life, and it's a great honor to be recognized by you, the selection committee, and all of you in this room for my contributions to this important cause. I'm humbled as well because of the enormous respect I have for the prior recipients, leaders who I've had the great pleasure to work with over many years. David Nabarro, Robert Black, Anna Larte, and my dear friend and colleague, Sean Baker, who I can see. Thank you, Sean. Sean's taught me so many things, including how best to channel the outrage over the scourge of malnutrition with optimism, evidence, and actionable ideas to make the world a better place. Thanks, Sean. I've been blessed in my life with many things. Beyond family and good health, I've been fortunate to find meaningful work in this wonderful world of nutrition. It's complex, it's challenging, and it affects everyone. It requires creativity, persistence, and as Klaus said, a vision for what might be and how we can all work together to achieve a world where everyone has the nutrition they need to live healthy and productive lives. It's incredibly meaningful to me to receive this award here at the Sun Global Gathering. The Sun, as you all know, is a unique and wonderful community. I've heard it referred to as a rather large family. We come from all around the world. We represent different institutions, life experiences, and perspectives. But the most important thing is something we've heard repeatedly over the last 2 days. We're all committed to a shared vision and to acting together. And because of this, I'm extraordinarily optimistic that we'll continue to see progress and significant improvements in the lives of many. So thank you again to Sight and Life, to the Sun, and to all of you here, all nutrition champions, who have made our collective contributions to the fight to end malnutrition so meaningful. Thank you. Thank you very much. And congratulations again. Comme vous le savez probablement, au cours de l'automne 2017, les points focaux Sun des gouvernements, les alliances de la société civile, les réseaux de donateurs, les réseaux du secteur privé et les autres associations ou réseaux représentant la sphère universitaire, les médias, le monde parlementaire ont été invités, entre autres, à faire connaître leurs champions de la nutrition. 16 champions de la nutrition ont été présélectionnés. Et tous se sont vus offrir la possibilité de rejoindre le Rassemblement mondial. Un comité de sélection comprenant tous les réseaux Sun a délibéré. Et ce soir, nous sommes heureux d'annoncer les 9 champions de 2017 et d'honorer les efforts également de 3 personnes supplémentaires qui ont consacré leur vie à promouvoir la nutrition. Mesdames et messieurs, j'ai donc l'immense plaisir d'appeler sur scène un groupe de champions de la nutrition bien connus, exceptionnels. Ce soir, ce sont eux qui vont remettre tous les premiers prix des champions du renforcement de la nutrition. Alors, j'invite donc à me rejoindre sur scène, tout d'abord, Dani Sriskandaraja. Accueillez-le, s'il vous plaît. Dani, thank you. Hello. All protocols not observed. I know in some countries they say all protocols observed, but tonight we're actually putting protocols aside because the VIPs, the really important people in our midst us, are our nominees. And I love awards, and it's going to be a pleasure for me to announce 2 of our Scaling Up Nutrition Champions Awards. 2 people at very different stages in their life and their career as champions of nutrition.
Two very different people, but who I think, having known them for a little bit, who share a lot of common attributes that make a good champion. It's a bit frustrating that my age, as it happens, is exactly in the middle of these two people that I'm going to announce, which makes me feel like a dud. I'm too old to get the first prize. I'm not quite going to get the Lifetime Achievement Prize. But I'm going to get some borrowed glory by announcing the winner of this year's Champion Award for Investment in Nutrition. If you've been in the same room as this person this week, you'll know why she's a champion. She's almost certainly the youngest person here, but she embodies the energy, the passion, the drive of all of us here to scale up nutrition and to scale up investment in nutrition. You know who I'm talking about, Spectacular Gambhira. Spectacular, if you don't know her, is a junior MP, a member of parliament in Zimbabwe. And this week, yesterday, she put it so wonderfully when she said that if it's about, it can't be about us without us. And as a junior parliamentarian, she's been championing nutrition, championing awareness in nutrition, but most importantly, perhaps, she's been leading the effort to put nutrition at the center of the children's budget, which has been presented to the elder Zimbabwean parliament. So, nothing about us without us. Spectacular Gambhira. I will ask you, you received your prize? Look over there for the picture. Look over there for the picture. Can you say a few words? Okay. Ladies and gentlemen, I would like to firstly extend my sincere gratitude to the Sun Secretariat movement for recognizing my efforts and my work and my talent of what I've been trying to move and tabling a motion in the junior parliament so that there could be an increase in investment for nutrition. First and foremost, I would like to thank my father, Mr. Gambhira. He's in the audience. I'd like to thank him for supporting me and accompanying me to this gathering because I'm a minor and I'm under 16, so I'm not allowed to travel alone. And then I would like to thank the Rural Enterprise Trust in Zimbabwe for working with me and having a workshop where they recognized my work, which also made me to be recognized by the Zimbabwe TV station, which wanted to interview me. And if you go on YouTube, there is a video of Spectacular Gambhira interviewed by ZBC News. And then this, I'm sure, will serve as encouragement to my other junior parliamentarians in Zimbabwe to be more vocal in terms of advocating for nutrition. I stand here as a child, 15 years old, and I'm saying this to you all. Children are important. It would be very good if you would include children in these gatherings like this at national level, at global level, because anything meant for the children without the children is not for the children. Thank you very much. Thank you so much. Thank you very much. Congratulations, Spectacular. Great speech, by the way. And I know that the other nominees will like and enjoy the fact of doing a statement, but you also have to know that we have many nominees, so we gotta keep going. Okay, thank you very much. So without further ado, it's a great honor to present the Lifetime Achievement Award in nutrition. It's to a person who needs absolutely no introduction to this audience. It's someone who we know lives, breathes nutrition, but also social justice, also sustainable development, also equality. It's someone who I've
been incredibly honored to work with over the last few years. He started life, a professional life, as a district medical officer. He's been a civil servant in a national government. He's been an international civil servant in various United Nations roles. He's been a special representative. He's been a special envoy. He's been a coordinator of the Scaling Up Nutrition movement. That must give it away. But actually, I think he deserves the Lifetime Achievement Award in nutrition, not because of what he has done, but what he continues to fight for. He truly is a champion of nutrition, a champion of sustainable development. It's my honor to invite Dr. David Nabarro to this stage. It is up. When the First Lady of Ethiopia is announced, she's not There's a lot to be done tonight, and I think, Marie-Angèle, I've got a statement. Really? It's about half an hour. I was supposed to hand the microphone, Yeah. you see, but I would like you also to come at the middle of the stage so that the photographers can take great pictures of this wonderful moment. I put her. Do you want me to hold it for you? No, that's great. Oh, no, I knew that. I just want to say 4 words. The Sun Movement is about 4 things. It's about listening. It's about learning. It's about life. And it's about love. And if people say to us, why do we really enjoy being in this movement so much? If you like, share those 4 words and say, there's one person, that's all he really thinks about. Listening, learning, life and love. So thank you for all you're doing. Keep it up, because this is the way we change the world. And this is the way we do what we've heard about already this evening, and we're going to hear about it more. This is the way we make sure that things go well for everybody. It's in our hands, and we can do it. Thank you so much. Thank you, David. Congratulations again. Mesdames et messieurs, j'ai 2 micros, mais bon, sans transition, je vous demande d'accueillir à présent. Yay! I haven't seen that. Can you do that again? Yay, 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 yay! You see? Even better than I am. Alors, je voudrais appeler sur scène à présent une autre personne qui va venir remettre de nouveaux prix, monsieur Martin Chungong, s'il vous plaît, mesdames et messieurs. Martin Chungong, qu'on va applaudir, qu'on va encourager. Merci, c'est la fête ce soir. Thank you very much, Madam Moderator. I know that the evening is far spent, but you will allow me to be emotional this evening, because I have spent the better part of the past 2 days preaching the importance of bringing parliaments to the table. And this evening, it gives me particular pleasure as head of a global parliamentary organization to recognize 2 extraordinary individuals who have, between the 2 of them, embodied everything that we have been saying about what parliaments can and should do, be it reviewing legislative frameworks, ensuring that laws are being implemented,
using their budgetary powers, advocating for better nutrition, and representing the people, making sure that they make an impact on the lives of the people. So, Madam Moderator, I would like, because of the extraordinary work that these two individuals are doing, I would like to read my notes verbatim, because I think that these are good examples that other parliamentarians present here and those that are not present here can emulate if they want to make a good impact on the lives of the people. The first individual I would like to recognize is a member of parliament from a relatively new country, Kyrgyzstan. Wow. He is an extraordinary person, as I've just said, and this is a person who, when he was elected to parliament, decided to put nutrition on the parliamentary agenda. He did everything, showed leadership, brought together members of parliament, transformed them into champions of nutrition. He did things like looking at how parliament or government could provide incentives for certain practices that are nutrition friendly. For instance, promoting fortified flour in the country. We really appreciate all of this work that you're doing. And today, I want in front of the global community to recognize your leadership, your strength and advocacy in support of nutrition. And we hope that your example will be emulated by all. Thank you very much. Can you go at the center in the middle, please? You can, together, so that they can take pictures. Thank you very much. The second individual, and this is in the name of gender balance, something that is very close to my heart. You know, she is from Pakistan, member of parliament from Pakistan. This lady has done an exceptional job of sensitizing and raising awareness at all levels of nutrition, the issues at stake. She has been instrumental in bringing the Prime Minister of Pakistan to the table and transforming I recognize Saira, Member of Parliament from Pakistan, and I'm pleased and privileged tonight to be able to hand over this award in recognition of the extraordinary and exceptional job that you are doing in support of nutritional standards for your people. Parliamentarians are the people's people, and they have to work all the time to make an impact on the lives of the people. So congratulations. Thank you. Thank you so much. Congratulations again. You have a few words to say? Yeah, in my handwriting, I just want to say. Please don't mind if I get stuck in my few words, because sometimes I'm unable to read my own beautiful handwriting. Anyways, I'm not a dietitian. I'm neither a health expert. I don't work for any
international health-driven NGO. I have never studied nutrition as a subject in my college and university years. I'm not a nutritionist, but I am a mother. And every mother is a nutritionist by heart. When it comes to the health of her own family and children. Few years ago, it's my own personal example, when my own daughter fainted due to low HB and iron deficiency, nutrition became my subject. Then it became my top agenda, and today, nutrition is my mission. Being a legislator and as a mother, I'm committed and determined to address nutrition at every relevant political, democratic, social platform. Since then, I've been running from pillar to post just to accomplish this mission of mine. I raised voice in assembly 3 years ago, and I still remember that more than 95% of my educated, responsible colleagues, legislators, had no idea what I was talking about. Even some of them hooted me. And they were just making fun that why she's not talking about brick and mortar, why she's not talking about big infrastructures, why she's not talking about ribbon cutting and having big names on plaques on certain buildings. Then I ended up constituting a legislative core group. I started this journey alone. Today I have 40 plus parliamentarians, both from Treasury as well as opposition benches, because legislators come and legislators go. I don't know, either I would be the part of assembly tomorrow, but if the opposition party comes into the government, they should have that sustainability of agenda of nutrition. So that is the point I have. Last year, even I made a presentation to the Prime Minister of Pakistan. And when I shared with him that we are losing up to 4% of annual GDP because of this, in comparison to the energy shortfall, which is 2%, just look at the magnitude of 2% and 4%. And he was just shocked looking at my face, but he was very receptive. In recent 3 developments, what we have done, that we are entering into the election year very soon. By June 2018, our term will be ending up. So just yesterday when I was in transit in Dubai, I received a call from the Secretary General of the party that we are going to incorporate nutrition into the manifesto of our party. Now here, I've been managing and facilitating my colleagues, my friends from the opposition parties. Likewise, they are going to incorporate that nutrition into their party agendas. Finally, there was a general misconception that nutrition is just the baby of health department. So nobody was taking ownership of nutrition. We are going to constitute a special committee on nutrition within the Legislative Assembly. So that, and this is going to happen soon. Real soon means in next 90 days. We are going to have a special committee of nutrition in the House so that any relevant and required draft policy making, legislation, or any agenda which is pertaining to nutrition should be taken on the fast track. By the end of this, these are some of my to-dos. It seems like I'm just sharing my to-dos list with you. By the end of this month, we are going to see the Prime Minister once again, and we want him to take lead and champion the social mobilization and sensitization campaign of nutrition. So these are some of the agendas. Indeed, I'm very thankful to the Sun movement. They have honored me with this great award, but it means more responsibility, more vigilance, more accountability.
And I'm all for it. I commit in front of this august house that I will keep on championing the cause of nutrition in my personal as well as my official capacity till I make some difference in the health indicators of Pakistan. Thank you. Did you take the picture? Yes, you did. Thank you very much. Mesdames et messieurs, avant d'appeler sur scène le prochain remettant des prix, il faut tout de même préciser quelque chose. C'est un moment de célébration, c'est un moment de fête. Nous sommes là pour faire la fête. Nous sommes là pour danser comme David, par exemple. Et effectivement, lorsqu'on reçoit un prix, on a tendance à vouloir dire un certain nombre de choses qui nous tiennent à cœur. Mais il faut savoir aussi que d'autres personnes ont d'autres choses sur leur cœur qu'elles veulent partager. Alors ce que je vais demander gentiment à ceux qui reçoivent les prix, c'est de prendre 1 minute pour effectivement remercier, pour souligner les efforts des uns et des autres, mais de ne prendre qu'1 minute pour qu'ensuite nous puissions poursuivre cette cérémonie. J'espère que vous comprendrez et que vous comprenez notre démarche. Et sur ce, je vais appeler Monica Moussonda pour venir remettre le prochain prix à la personne qui fera son discours pendant 1 minute et qui sera ravie de recevoir ce prix. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. I'm not a French speaker, but I got the message. Tonight is a night of celebration. I mean, the past few days we've seen the stats and we know the work. And it's an awesome evening to hear the stories of the work and the impact that our winners. Today I have a small task to present 2 awards to 2 exceptional women, which is great. The first award is with respect to achievement in nutrition policy impact. This lady has done exceptional work around media and nutrition, raising awareness, as well as working with governments to get the word out about what is nutrition. Tonight, I'd like to announce the winner, Miss Fellow Velotahania. I hope I got that right. We congratulate you for your commitment, for the work that you've done in Madagascar. Congratulations! Mesdames et messieurs, tout d'abord, je voudrais témoigner notre remerciement au nom de notre pays, Madagascar, d'être sélectionné parmi les championnes pour la nutrition. Et exceptionnellement, merci au mouvement SAN. Merci. Merci à vous. Whoopla! Accident! Can someone help me? It's all right, I got it. Thank you very much. Congratulations. Did you take a picture? Yes? Okay, I invite you to go on stage. Thank you very much. Ladies and gentlemen, the second award is with respect to Lifetime Achievement for Nutrition. Our winner actually has already been a winner tonight. We recognize the work that she has done with respect to data, evidence, and her continued work around creating institutional development, including assisting Birth the Sun movement. She has done exceptional work around the Live and Thrive initiative, which is
to reduce nutrition-related death and disability, and continues in numerous capacities to impact nutrition. Ladies and gentlemen, I'd like to award the Lifetime Achievement in Nutrition to Dr. Ellen Burrows. Thank you. Et maintenant, je voudrais appeler pour remettre le prix suivant, celui qui, aujourd'hui, a galvanisé l'ensemble de l'assistance. Son discours était si poignant qu'il a eu droit à une standing ovation. Alors, je vous demande d'accueillir son Excellence Jakaya Kikwete qui va remettre le prochain prix, s'il vous plaît. Son Excellence Jakaya Kikwete. Yeah, good evening. I've done a lot of work in life. This one is easy but a bit challenging. But the important thing is we are trying to do so many things for nutrition. But the prime movers have to be governments. And if it has to be governments, it has to start with sound government policies on nutrition. And this evening, we're going to recognize and award two distinguished people who have contributed so much in shaping government policy in their countries, and through that, there have been tremendous achievements on the nutrition side. The first one is none other than Professor Dr. Gita Bakta-Dosh. I'm honored to give this award to the eminent professor who is also a member of the Planning Commission in Nepal. We are giving him an award for his outstanding achievements in promoting nutrition in his country. He has helped transform thinking and create urgency around ending malnutrition in the great nation of Nepal and beyond. Among many other things, Professor Josh led the process of including nutrition as a key component of Nepal's 14th National Periodic Plan, 2016-2018, and led the formulation of multi-sectoral Nutrition Plan 2, 2018-2022, with nutrition at the center and its implementation guidelines costed at $411 million over a period of 5 years. But this was done through participatory, human trial and focused, result-based strategic planning process. In 2016, he led the launch of a large-scale national public communication campaign called Golden 1000 Days, to raise awareness about the importance of nutrition in the first 1,000 days, definitely to our most important citizens
the newborns. His contributions to champion nutrition goes beyond his own country to the wider South Asia region. He led and hosted regional meetings to promote good nutrition, including Stop Stunting, that led to 10 actions being approved by the Health Ministers Forum and the Safansi South Asia Regional Workshop. Furthermore, he facilitated the South-South collaboration with Tajikistan on the multi-sector nutrition plan, which led to an increase in nutrition funding from 110.26 million to 133.46 million. Professor. Congratulations. Congratulations. Professor. That's okay. Forget the 1 minute. No, that's okay. So, thank you very much. My salutations to distinguished ladies and gentlemen. So, first of all, let me thank the organizers of the Scaling of Nutrition Movement Championship Awards for giving me this honor. Thank you very much. So, we live in an exciting era for nutrition. Due to the incredible enabling environment to do more than what we could do before. Right now, in Nepal's context, we have Sustainable Development Goals 2030, World Health Assembly targets for nutrition 2025, and in Nepal, we have 14 three-year periodic national plan 2016-2019, and Nepal is going to achieve the leadership graduation by 2022, and we have some nutrition movement guidelines, and the UN has declared this decade as the UN decade for nutrition. So in all these plans and policies, nutrition is one of the major components to be achieved. So as results of these global commitments, my dear friends and colleagues, we could change the course of this story and eradicate malnutrition. So we are in a unique juncture in this history of nutrition to not only reduce malnutrition at an arithmetic rate, not even geometric rate, but at an exponential rate. So my country, Nepal, is located in South Asia, a region that has the largest share of stunted and wasted children globally, and this has to change, and it can change. We are standing to see many positive examples. My own country, Nepal, is driving multi-sector nutrition approach with full political commitment and support from our development partners. The estimated global cost of addressing malnutrition for next 10 years is estimated as $70 billion US. Please contrast that figure with the estimated costs of malnutrition on the global economy of $3.5 trillion per year. And there is no doubt that the cost of inaction is far much higher. This cost of inaction can be measured by loss of intellectual capital, needless deaths of children and women, and missed demographic dividends, failure to graduate to the next economic level by least developed country, high cost and burden on the health system. There is therefore a compelling story for investing in nutrition from any one of the following perspectives. The economic perspective, as $1 invested yields US $16, so everybody telling about this, and the human rights perspectives as nutrition linked directly with the right of life, the demographic perspective, I'm going to finish, and as investing in children and adolescents guarantees a high demographic dividend
for our aging global population. Let's rise up to the challenge and commit to bring an end to the scourge of malnutrition. Thank you very much. Thank you very much. Congratulations again. Don't forget your prize. Thank you very much. That's the beauty and the risk of, of giving the podium to a professor. Save the best for last. It is a great honor for me to present an award to Mr. Yves Fernand Mamfumbi. Minister Agriculture. Mr. Mamfumbi is the Minister of Agriculture, Livestock, and he's also in charge of the program on development of grain in his great country of Gabon. He's getting this award for his remarkable contributions to advancing nutrition in his country. He's highly committed to ending hunger and malnutrition. He is working towards ensuring long-term sustainable responses are in place to address malnutrition through multi-sector and multi-stakeholder actions. Due to Minister Mamfumbi's initiative and strong leadership, Gabon joined the Sun Movement in January 2017. Gabon endorsed from the highest level of government through the President of the Republic, my good friend Ali Omar Bongo. Within 9 months of taking office, Mr. Mamfumbi led the development of a multi-sector national policy on food and nutrition security, which he successfully submitted to be validated, endorsed by the Council of Ministers, ensuring the buy-in and involvement of all critical actors and sectors from the highest level of government. Furthermore, he helped set up a multi-sector food and nutrition platform, bringing together different ministries, civil society, partners, technical and financial resources under the leadership of his ministry, and hosted a training on the multi-sector nature of nutrition and the role of each sector with technical support from FAO, UNICEF, and WHO. It is now my single honor and pleasure to present the award to Honorable Minister. Congratulations. Félicitations. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je tiens à remercier le mouvement SAN pour cette belle journée et cette belle soirée. Je tiens à remercier le comité d'exécution et de sélection. Je suis très ému. Ému ce soir. Et je tiens ici à remercier solennellement du haut de cette tribune le président de la République gabonaise, son Excellence Ali Bongo Ondimba, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, son Excellence Emmanuel Isozengonde, qui ont bu
définir la vision de développement économique et social de notre pays, le Gabon, et qui ont mis un accent particulier sur l'agriculture sensible à la nutrition. Mes remerciements vont également à l'endroit de la FAO, ce partenaire technique qui accompagne le gouvernement gabonais dans sa mission d'assistance technique. Mais je ne serai pas long, Monsieur le Président, parce que lorsqu'on est président, on reste président. Ici, je suis économiste et financier de formation. La nutrition a fait tilt dans mon cerveau parce qu'on m'a démontré que lorsqu'on a une population bien nutrie, elle contribue à la création de la richesse nationale à un taux de 1, voire 2, voire 3% du produit intérieur brut. Et cette information m'a interpellé. Et en m'interpellant, je prends l'engagement devant vous que nous devions tous considérer que la nutrition est un moteur de la croissance pour le développement durable de nos pays respectifs, sinon du monde. Tous ensemble, nous devrions faire de la nutrition un levier d'intégration pour l'économie africaine. Je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. J'appelle à présent celle qui nous a fait l'honneur de venir participer à cet événement qui nous vient d'Haïti, de la République d'Haïti. Je vous demande de dire la première dame d'Haïti, Madame Martine Moïse, son Excellence Martine Moïse, qui va venir remettre les 2 prochains prix. Bonsoir tout le monde. Ça fait moins de mois. Je ne savais pas que le Sun Movement existait. Quand je reçois les invitations, et les demoiselles de mon bureau regardent les dates des invitations et voient s'il n'y a pas conflit dans l'agenda. Et dès qu'il y a conflit dans l'agenda, elles mettent alors l'invitation de côté. C'est ma bonne amie, la ministre de la Santé, qui m'a appelée et m'a dit « Tu as reçu une invitation de Sun ? C'est quoi Sun ? » Oui, c'est Sun, c'est un mouvement qui travaille dans la nutrition. Je sais que tu es très impliqué. Moi, je dois aller à Genève et il faudrait que l'une d'entre nous soit là. Et j'ai tout fait balayer dans mon agenda pour être là ce soir. On a essayé tout à l'heure. La grande dame de ce soir a joué un rôle pivot pour faire avancer le programme en matière de nutrition, notamment en collaborant avec les institutions gouvernementales, la société civile, les bailleurs de fonds, les organismes des Nations Unies, le secteur privé et les médias, et en créant les réseaux nécessaires associant ces parties prenantes. Elle a fait de la nutrition l'un des thèmes stratégiques prioritaires de son travail de plaidoyer, en soutenant la mise en œuvre du programme national sur la nutrition, la déclaration des Sekota, un engagement visant à mettre fin à la nutrition infantile en Éthiopie d'ici l'année 2030, et en défendant une réduction constante de sous-alimentation dans son pays. Son travail a porté sur l'établissement des relations avec les autorités gouvernementales au niveau fédéral et régional afin d'appeler leur attention
de susciter l'engagement et de mobiliser des ressources au soutien du programme sur la nutrition. Elle a encouragé les réseaux d'acteurs à coordonner leurs efforts dans la mise en œuvre du programme national de nutrition. Elle a contribué à mieux sensibiliser le public sur l'importance fondamentale de la nutrition, en particulier durant les 1000 premiers jours de la vie, et elle a soutenu l'intégration du programme sur la nutrition en vue d'accroître la qualité de l'éducation. Nous appelons Madame Romane Tesfaye, Son Excellence, la Première Dame de la République d'Éthiopie. Il faut que je dise, la dernière fois que je l'avais vue, elle était beaucoup plus jolie. Oui, très différente en effet. Effectivement, la personne qui a gagné ce prix, vous l'aurez compris, n'a pas pu être avec nous ce soir, mais nous avons une personne qui est justement là pour reprendre ce prix, pour récupérer ce prix en son nom. Monsieur Ferro-Lema, si vous avez quelques mots à dire, je vous en prie. Thank you very much. I don't look like the First Lady, sorry. But I just want to say thank you for this prestigious award and promise that I will get this award to Her Excellency, the First Lady, as soon as I land in Addis. Thank you. Thank you very much. La prochaine nominée de ce soir, elle a accompli un travail remarquable afin de renforcer la cohérence du travail des acteurs de la société civile et de leur permettre de s'exprimer d'une seule et même voix sur les problèmes de la nutrition dans son pays. Elle a travaillé avec acharnement pour que son organisation, après avoir été parrainée pendant 4 ans, soit juridiquement reconnue en tant qu'organisation indépendante. En 2017, pour maintenir actif le travail de son organisation et contribuer à lutter contre la malnutrition, elle a coordonné l'action de ses membres dans le but de renforcer la mise en œuvre des initiatives de plaidoyer en faveur de la nutrition. Ces conseils ont servi à orienter son organisation afin de mener un très grand dialogue national autour du thématique de la nutrition, au défi débloquer les investissements en faveur de la nutrition, avec les principales parties prenantes, tous les secteurs concernés, des communautés, des bailleurs de fonds, du secteur privé, des parlementaires, des autorités traditionnelles et de la société civile. Elle a également apporté sa contribution dans un autre domaine important qui mérite d'être reconnu, le renforcement des capacités des membres de son organisation de façon à ce qu'ils jouent un rôle prépondérant dans les initiatives de plaidoyer, y compris sur l'analyse budgétaire pour les engagements avec les parlementaires. Nous appelons Madame Tsungeni Zimpita, coordonnatrice de l'Alliance de la société civile pour la nutrition. Here, please. Sorry, I don't understand French, and I didn't have my headsets at first. But it's all right. Thank you very much. I don't think I would have been here if it wasn't for the entire Sun Civil Society movement. We've been facing a lot of challenges in the past, but we've been able to thrive through. And I just want to reiterate that, I think we are a movement, but we are a force when we are together.
And we should continue to do that in working together as a civil society, including ensuring that the civil society at least is, represented within the countries, and there's still a voice to ensure that, nutrition is still a priority in country. Thank you. Thank you very much. Nous appelons tout de suite sur scène l'ambassadeur du Canada en Côte d'Ivoire, Julie Schuldisch, pour annoncer les prochains nominés. Acclamez-la, s'il vous plaît. Applaudissez-la. L'ambassadrice du Canada en Côte d'Ivoire. Bonsoir tout le monde. C'est un grand plaisir d'être avec vous pour célébrer les réalisations exceptionnelles des individus nominés ce soir. Pour moi, être un ou une championne de la nutrition requiert non seulement un fort dévouement à la cause, mais aussi une croyance que chaque effort fait une différence dans la vie quotidienne. J'ai le plaisir ce soir de présenter des prix à 2 personnes qui sont de vrais champions pour la nutrition. La première est la directrice générale de l'organisation Calma en El Salvador pendant 29 ans. Elle travaille au respect du droit à l'allaitement, à l'alimentation et à la nutrition. Elle a joué un rôle important dans la mise en place d'un cadre normatif en faveur de l'allaitement et sous sa direction, Calma a élaboré des interventions novatrices créant pour la première fois au Salvador un programme de formation sur l'allaitement. Elle a veillé à la création de 3 banques de lait maternel en vue de réduire la mortalité néonatale et de promouvoir l'allaitement. Et elle a dirigé plus de 100 projets de développement mettant l'accent sur la nutrition et la santé, dont plus de 1,8 million de personnes ont bénéficié. Comme vous voyez, j'ai l'honneur de présenter le prix pour l'impact des politiques de nutrition à Mme Ana Josefa Blanco Noyola, directrice générale de Calma. Muy buenas noches. Muy emocionada y con un agradecimiento especial a todo el directorio del movimiento Zoom que está contribuyendo a esa transformación de la nutrición en el mundo. Recibí la invitación con mucha alegría y con muchos desafíos, porque recién estaba operada de un hombro y tenía un problema en una costilla, pero eso no me impidió venir porque realmente quería atesorar toda la experiencia de los diferentes países en el tema de nutrición. Cuando yo llegué a esa organización, ¿verdad? Hace 29 años, yo me puse un reto como testimonio de mi vida, hacer de la promoción de la lactancia materna en El Salvador un valor de vida para sacar adelante la niñez salvadoreña. Y eso ha sido parte de mi testimonio durante 29 años de trabajo. He atesorado cada dólar de donación que ha llegado a mi institución. Me he puesto realmente al servicio de los diferentes sectores públicos, privados, parlamentarios, gubernamentales, para hacer que la práctica de la lactancia materna en El Salvador contribuya al salvar vidas, ¿verdad? Y contribuya a solventar los problemas de malnutrición que tenemos. Afortunadamente, creo que también en El Salvador hemos venido cambiando hacia políticas públicas más exitosas
de la lactancia materna. Y como sociedad civil me siento bendecida por la apertura, ¿verdad?, que he tenido en los diferentes sectores, porque realmente ese logro, ¿verdad?, este logro que ustedes y ese reconocimiento que yo recibo en este momento es parte también del logro de todos los salvadoreños que realmente atesoramos mucho el tema de la nutrición. Y finalmente quería agradecer, ¿verdad?, a todo el directorio que tuvo a bien mi nominación, agradecer también todo ese aprendizaje que he tenido en este día, todo ese compartir que me hace asumir con mayor responsabilidad el desafío que esto significa. Muchas gracias y buenas noches. J'ai également le grand plaisir de vous présenter le lauréat du prix de réalisation à vie pour la nutrition. Cette personne a consacré de nombreuses années à l'amélioration de la nutrition en Afrique, a commencé dans son pays d'origine, le Mali, où il a débuté ses travaux de recherche en épidémiologie de la nutrition au début des années 90, avant de s'élever au poste de conseiller régional en nutrition pour l'Afrique au sein de l'association Helen Keller International. Il s'est joint à la suite au Fonds des Nations Unies pour l'enfance avant de devenir responsable principal de l'alimentation et la nutrition du bureau régional de la FAO pour l'Afrique. Au cours de sa carrière, il a façonné des programmes phares dans le domaine de la nutrition, comme la supplémentation en vitamine A lors de journées de sensibilisation à la santé infantile, ou encore des programmes de fortification alimentaire, ou encore, par exemple, des systèmes d'alimentation et d'agriculture durable dans plusieurs communautés d'Afrique qui tiennent compte de la nutrition. Il a joué un rôle fondamental pour faire de la nutrition une priorité dans les plans et stratégies d'investissement dans l'agriculture et la sécurité alimentaire au niveau national et régional sur tout le continent. Il continue à superviser plusieurs jeunes professionnels africains de la nutrition et il est actuellement membre du groupe d'experts indépendants du rapport mondial sur la nutrition. J'ai le plaisir de vous présenter M. Mohamed Ag Bendech, avec le lauréat du prix Les Athlètes. Bonsoir. Bonsoir. J'exprime toute ma gratitude au comité de sélection, mais aussi au comité SAN pour cette reconnaissance, merveilleuse reconnaissance que j'accepte avec toute l'humilité qui est la mienne et que je partage entièrement avec ma famille, mais aussi avec tous ceux qui sont dans cette salle et ou qui ne sont pas, avec qui j'ai travaillé durant les 25 dernières années dans le domaine de la nutrition. Ils se reconnaissent amplement et je ne pourrais pas en citer, même si j'ai la tentation. En fait, cette cérémonie est une révélation de la reconnaissance de l'effort individuel, de l'engagement individuel au-delà des institutions, mais aussi au sein des institutions. Et l'engagement individuel est aussi important que l'engagement politique et l'engagement institutionnel. Il se manifeste, en tout cas à travers moi, comme une sorte de mission, une sorte de motivation qui m'envahit en permanence, que je me suis donné et qui donne sens, en plus de la famille,
à ma vie en tant qu'être humain. Le désir de servir les plus vulnérables, l'intégrité de nos actions et de nos décisions, l'humilité, la persévérance et la détermination sont des piliers de la pérennité de l'engagement individuel. J'exprime le vœu que toutes les jeunes générations qui sont dans cette salle, mais aussi tous qui soutiennent la cause et qui la soutiennent franchement et sincèrement de la nutrition, qu'ils puissent être des champions de la nutrition et qui puissent être inspirés par cette cérémonie. Je finirai par dire que Dieu vous bénisse tous et que Dieu bénisse le travail de la nutrition. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. Congratulations once again. I have a message for all my champions. The Sun Movement Secretary will organize a fully funded one-week training early next year in Geneva. So you will work even more. Alors, je vais encore une fois appeler sur scène Madame Gerda Werber, car elle a d'autres prix à remettre encore une fois. Madame Gerda Werber, s'il vous plaît, qu'on va applaudir encore et encore. Dear friends, last but certainly not least, I'm honored to tell who has won the Sun Country Team Award. On the 7th of June 2013, the Republic of Côte d'Ivoire joined the Sun Movement with a letter of commitment from the, at that time, Prime Minister, His Excellency Daniel Kablan-Duncan. Now he's the Vice President, of course. Today, we honor their dedication and championship for nutrition and the Sun Movement's multi-sectoral and multi-stakeholder approach. I would like to call up Emmanuel Kofi Ahutu, Deputy Director in the Office of the Prime Minister and Sun Government Focal Point, and Patricia Ngoran Pekli, Coordinator of the National Nutrition Program and Sun Government Technical Focal Point. And you know what? There was an urgency at the Office of the Vice President, so Mr. Emmanuel Kofi Ahutu cannot be here. He's on duty. Give a double applause, an extra big hand to Patricia, because we would like them to, to thank them for their leadership and commitment in making the Sun 2017 Global Gathering a great success. Patricia, where are you? Wow! This is Ivorian music. Bravo, bravo. Congratulations. You deserve it. Merci à tous, je suis très émue. Je voudrais dire que la Côte d'Ivoire se sent très honorée en ce moment et je voudrais que le Conseil national pour la nutrition qui se trouve ici dans la salle, à travers les différents réseaux, je voudrais que vous trouviez en ce prix le fruit de votre travail collaboratrice. Et je voudrais encore dire que l'équipe nationale s'est engagée avec beaucoup d'humilité, avec à la tête, bien sûr, un homme, le directeur de cabinet du Premier ministre, M. Ahutu Kofi, absent. Mais au-delà de cet homme, un grand homme, son Excellence, M. Daniel Kablan-Duncan, vice-président de la République de Côte d'Ivoire, que je voudrais que vous ovationniez. Je ne voudrais pas oublier une grande dame aussi,
Le docteur Raymond Goudou Kofi, ministre de la Santé, qui s'est aussi engagé personnellement. Nous avons cru en ce mouvement unique, je dis bien unique, et nous nous sommes engagés et nous ne sommes pas déçus. Je voudrais aussi profiter pour dire merci à tous les pays, frères, sœurs, aux points focaux ici présents. Dis merci particulièrement au Sénégal pour tout ce partage d'expériences que nous avons pris auprès de ce pays. Je terminerai en disant que vive le mouvement SUN pour que la malnutrition soit boutée loin de nos pays. Je vous remercie. Merci. Alors, le nombre de nominations reçues pour le prix du champion Scaling Up Nutrition était tout simplement édifiant. Et en choisir 9 a été une tâche particulièrement ardue. Comme je l'ai déjà dit, chacun d'entre nous est un champion, nous le sommes tous. Nous voulons donc souligner et apprécier le travail de nos candidats présélectionnés. Je demande à tous les champions présélectionnés présents dans l'auditoire de se lever et de venir nous rejoindre sur scène. Je veux parler de M. Jean-Baptiste Tontaï, de M. Titus Mungu, de M. Dumo Sana Seveya, de Dr Alimata Jeanne Diaranama. Et on continue, ce n'est pas fini. Rejoignez-nous sur la salle. Applaudissez-les, mesdames et messieurs. Christophe Megbeji, Oulimata Diara, Ololade Alonge, Angela Pene. Félicitations à vous. Bravo. Vos prix arrivent. Et maintenant, j'appelle tous ceux qui ont gagné des awards, tous ceux qui ont gagné un prix ce soir, tous ceux qui ont présenté des prix, à venir sur scène pour une grande photo de famille comme on les aime dans le mouvement SUN. Toutes ces personnes qui ont présenté des prix, qui ont présenté les gagnants, venez nous rejoindre sur scène. Restez sur scène, mesdames et messieurs. Restez sur scène. Les autres vont venir vous rejoindre. Madame la Première Dame d'Haïti, Monsieur le Président Jakaya Kikwete, venez tous sur scène. La scène est assez grande, on trouvera de la place. Bravo encore une fois. Bravo, 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 bravo. Bravo à tous. La prochaine fois, qui sait, vous serez peut-être les champions. Merci. Ben oui, bien sûr, on est tous des champions. Mais des super champions. Alors, merci à tous les champions, à tous ceux qui ont été récompensés ce soir pour leurs efforts, et à vous tous dans cette salle, car éradiquer la malnutrition, éradiquer la malnutrition est l'affaire de tous. Si vous pouvez juste baisser la musique quelques secondes, le temps que je fasse l'annonce, je n'aurai plus de voix. Des informations pratiques que certains n'entendront pas, mais je les donne quand même. La réception
se déroulera à l'endroit où a eu lieu le déjeuner aujourd'hui. Sachez, pour ceux et celles qui en ont l'intention, que des navettes vous conduiront à vos hôtels dès la fin de la réception. Des bus partiront après la réception une fois pleins. La prochaine session de demain commence à 9h. Soyez présents à 8h45 au plus tard. Bref, la fête a commencé. Bonne soirée à tous. Bonne soirée à tous. Et n'oubliez pas de laisser vos écouteurs. Les écouteurs sur la chaise, s'il vous plaît. Prière de laisser les écouteurs sur la chaise, s'il vous plaît. Merci. Je vois qu'il y en a qui ont droit à plus de son que moi. Please leave your headsets on the seat. I remind you to leave your headsets on the seat. Thank you very much. Attention.